ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ 1623 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ ਹਾਸਲ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਿਕੋਣੀ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਵੇਗੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 17 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 1623 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕੋਲ 2483। ਇਸ ਸਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ LAC ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। Your first question, the United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions or encroachments, military or civilian, across the line of actual control. And I think I'm going to need you to repeat your follow-up. So when we talk about the Indo-Pacific, you have to remember we're talking about a significant portion of the world's population. We're talking about one of the fastest growing economies, and I can't think of a more important place where we want to make sure that the rules-based international order, the UN Charter, all of those things are being respected and abided by, and that's been one of our tenets of our engagements in the region. The Secretary was just there in Seoul for this summit for democracy in the Republic of Korea, where he had the opportunity to meet with not just his foreign minister counterparts but also President Yoon. And over the course of this administration, there's a number of steps that we've taken to bolster our engagement in the Indo-Pacific region. I remind you that just last year, President Biden hosted the first trilateral summit at Camp David with our Japanese counterparts and our ROK counterparts. We have upped our engagement in the Quad. Secretary Blinken has had the opportunity to engage with his Quad counterparts a number of times since just when I've been on this job, but even more when you look at since the beginning of this administration. So it's going to something that we're going to continue to emphasize and play a focus on. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਅਰਬ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। To the trip that we'll be taking from here, going on to Saudi Arabia and to Egypt, the purpose is multifold. It's of course to push for an agreement on a ceasefire and the release of hostages. As you know, we're intensely engaged on that every single day, and we're doing everything we can to push that forward and to reach an agreement. But it is also to continue the conversations that we started back in January on exactly the question you raised, which is post-conflict Gaza and the arrangements that will need to be made to provide for its governance, for its security, for humanitarian assistance, for its redevelopment. We've been doing a lot of work since January, particularly with our Arab partners, and we'll be pursuing those conversations, as well as discussing what is the right architecture for lasting regional peace. There too, a lot of work has been ongoing in the last weeks and last months. So that's exactly what we'll be doing there. Beyond that, I can say we've also impressed upon Israel the imperative of having a plan for Gaza for when the conflict ends, which we hope will be as soon as possible, consistent with Israel's needs to defend itself and make sure that October 7th can never happen again. There, as you know, we put out many months ago a number of principles in Tokyo regarding the future of Gaza. We stand by those principles, and the challenge now is to make sure that any plan for the future brings them to light. But that will be very much the focus of this visit. Now, at the same time, as you mentioned, we continue to face a horrific humanitarian situation for children, for women, for men in Gaza. In the first instance, of course, this is something brought about by Hamas, by its actions on October 7th, and by its actions ever since. This could have, as I've said repeatedly, been over many months ago if Hamas had put down its arms, stopped hiding behind civilians, released the hostages. ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। But this is Energy Week in the House, and we're happy to bring that theme to the House because it's very, very important, as you've heard. I began Energy Week in a perfect place in Midland, Texas, with Congressman August Pfluger there. That's his district. We were on a great oil rig in the Permian Basin on Monday. Got our hands dirty out there and talked with the workers and the people who work around the clock to supply America's energy needs, and that's a critically important thing to our country. And it's something that the White House seems not to know anything about. House Republicans know the value of American energy, but President Biden obviously does not. And it's such a stark contrast. I think about this all the time. Compare the Trump administration with the Biden administration. I was here as a freshman in 2017, and we had not begun the Congress, but just maybe few weeks into it. And President Trump came to visit the House Republican Conference. And I remember so vividly when he began to talk about American energy, which was a main theme for him, as you know, in his campaign and in his administration. And he said, we don't want to talk about energy independence anymore. We want American energy independence. We want to talk about American energy dominance. And he introduced the term, and we applauded, and he achieved it. We were a net exporter, of course, of energy just after the first 2 years of that administration, and that continued. And then Joe Biden came to office. And as it was noted, just on the first day in the Oval Office, he began to wage war on our own energy industry.
and its producers. And so you heard they killed the Keystone XL pipeline, and he demonized domestic energy producers, the people who are providing the jobs in the energy and the national security for us. He depleted our strategic petroleum reserve and sold it off to China. He placed an effective ban on new LNG export terminals. I'm not even sure he fully understands the implications of some of the executive orders that he's written, but this is what's happened, and we all see the effects. And so we're expecting to see the administration finalize now its misguided electric vehicle mandate. It will decimate the auto industry, and it will hamstring consumers. That rule is going to target gas-powered vehicles, which we all need. It's going to force us to rely on communist China for critical minerals to produce all these things, and it's going to make American consumers pay more. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਿਕੋਣੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਥੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਕੋਣੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਖਤਰੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੂਮੀਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। Russia is seeking to acquire close-range ballistic missiles from Iran to enable its brutal war in Ukraine. And that Russian negotiations to acquire those close-range ballistic missiles have been active and they've been advancing. Today, I just want to call your attention to a joint statement released this morning by the United States and other G7 countries warning Iran not to go forward with the sale of close-range ballistic missiles to Russia. The G7 statement reads in part, and I quote, "Were Iran to proceed with providing ballistic missiles or related technology to Russia, we are prepared to respond swiftly and in a coordinated manner, including with new and significant measures against Iran," end quote. So we're speaking with one voice here on this matter from the United States, Canada, Japan, the EU, France, Germany, and the United Kingdom. Now, shifting gears, next week, the United States will be sending a high-level delegation to the Summit of Democracy. That will be led by Secretary of State Antony Blinken. The U.S. delegation will also include senior U.S. government officials from the NSC, from USAID, and of course from the State Department. At the summit being hosted by the Republic of Korea, we're very grateful for their leadership in that regard. The U.S. will host a high-level event on the misuse of commercial spyware, and this is a significant priority for the Biden-Harris administration. Our event will, for the first time, convene some of the most senior government officials around the world, with those from civil society, from the private sector, and even from those who have been directly affected by the nefarious effects of commercial spyware. We're looking forward to the conversations at the summit and to continuing the important work of strengthening democratic resilience worldwide. And this is a burgeoning defense relationship that we've been watching very, very closely. We've talked about it many times here. We haven't seen them move forward other than the negotiation process actively advancing, and we really wanted to set down a marker here for Iran and for Russia, that there will be swift consequences for them to do that. What's in their calculus? I couldn't say, but this would be obviously not just really bad for the people of Ukraine, but also bad for people in the Middle East, because Iran's hoping to get something out of this too. It's not just about sales of ballistic missiles to Russia. They're hoping to get Russian military technology for themselves. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। The United States Supreme Court lifted the stay and said Texas can enforce its law against illegal immigration and arrest people coming across the border illegally.
But like watching a tennis match, the ball goes back and forth across the net constantly. Later on last night, the Fifth Circuit Federal Court of Appeals said, not so fast. The Federal Court of Appeals put a stay on it. They had oral arguments on it this morning, and they are completed with those oral arguments. They've not issued an opinion on it, but they have kept the stay in place. But know this, what they have stayed is the Texas enforcement of SB 4. But even without SB 4, Texas has the legal authority to arrest people coming across the razor wire barriers on our border, and we will continue to use our arrest authority and arrest people coming across the border illegally. It's because of these reasons. Because, number one, we are facing such dangerous situations, and number two, Joe Biden, through his actions, is violating the laws of the United States of America. That's exactly why I declared our authority under Article 1, Section 10 of the United States Constitution. Texas has a right to defend ourselves, and we will use that authority to declare an invasion. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਕੌਕਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਕੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੀਟ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ NDP ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। They say they don't recognize the country after 8 years of Justin Trudeau, with his inflationary debt and taxes driving up the cost of everything, with their local food banks overflowing, with the cost of housing having doubled. I knocked on the door of one 76-year-old retired trucker, and he, despite being a big, burly, bearded, strong man, was literally in tears. He had just learned that he was losing his home. He had to call his daughter to ask if he could live in her basement. And even with that change, he wasn't sure how he was going to pay for groceries. So what's he supposed to do? He's 76 years old. He cannot drive a truck. His old back won't take it anymore. What's more, it is fundamentally unjust that a man that drove a truck for a half a century, bringing the essentials to our kitchen tables, cannot put food on his kitchen table. But that is the tragic reality after 8 years of Justin Trudeau and the NDP. Printing $600 billion of cash caused a massive inflationary crisis that continues to this day. A crisis that has driven food prices up faster than at any time in 40 years, that has sent 2 million people every month to a food bank, including 50 at the Gagetown base. 50 members of our armed forces can't feed themselves. 1 in 10 Torontonians are now going to a food bank. Unimaginable numbers. Last week, Montreal police had to be called in because people were literally fighting over the scraps of food that were left at one of their food banks. There's been a 600% increase in demand for the University of Western Ontario's food centre. This at a time when scurvy is making a comeback because our people cannot afford to feed themselves, with Justin Trudeau and the NDP taxing the farmers who produce the food and the truckers who ship the food and therefore all who buy the food. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ RRL ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
RRL ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ RRL ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਫॉर एवरीवन ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਬॉय ਲਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੀਡਡ ਬਾय ਐਂਡ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। The council was divided, just to let you know. The council vote was unanimous. All 11 councillors on each occasion voted for this. So there was no division. The only comment, I know 2 councillors commented they wish we didn't pause it and we proceeded. But the reason we paused it was to make sure we fix this. If you'll notice, for those of you who are not here during the presentation, much of the concerns that were illustrated were actually adopted in this. लेकिन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का जो एटीट्यूड है वो जो लोगों के साथ जो उनके कंसर्न है उनको सुनने का नहीं है। उन्होंने उनकी एरोगेंसी है वो उनकी इतनी एरोगेंसी है कि भी लोगों को सुनना नहीं चाहते। Problem that I have in terms of this particular delegation is that it is also full of misinformation and taking things completely out of context. When I shared the definition for clarification about what a slumlord is from the dictionary, it was not, and I did not, and it was not to make an assumption that the people delegating are slumlords. That's absolutely not. That's not what I said. All I said was that. Order. ਇਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।